shacabku ku salaamaya satirkaya ku ilaaliye sadar qurxooniyo sinaan iyo cadaalad baan sadar qurxooniyo sinaan iyo cadaalad baan kama wada sugaynaaye saldhigaagu waa sharafey sahankaagu waa guuley socdaalkaagu waa nabade safarkaagu waa qayrey iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow umadaan sannada badan silic iyo dhib soo maraye umadaan sannada badan silic iyo dhib soo maraye adigay ku sugayaano kuusacaanba tumayaane adigay ku sugayaano kuusacaanba tumayaane soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow umadaan sannada badan silic iyo dhib soo maraye umadaan sannada badan silic iyo dhib soo maraye adigay ku sugayaano kuusacaanba tumayaane adigay ku sugayaano kuusacaanba tumayaane soo dhawow madaxweyneheeno 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 soo dhawow suuradaada waa lagu farxa samaa iyo gargaar wado suuradaada waa lagu farxa samaa iyo gargaar wado kiisamaha wade safarkaagu waa qayrey iyo samaad barwaaqaade soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow umadaan sannada badan silic iyo dhib soo maraye umadaan sannada badan silic iyo dhib soo maraye adigay ku sugayaano kuusacaanba tumayaane adigay ku sugayaano kuusacaanba tumayaane soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow madaxweyneheeno soo dhawow sannada badan
بسم الله الرحمن الرحيم walaalayaal dhammaantiinba waan isalaamayaa salaanta muslimkaan igu salaamayaa marka koowaad waxaan ileeyahay jumca mubaarak mawlid martin waan ku salaamay jumca mubaaraka frère soo dhowaada mes chers compatriotes mes chers frères et sœurs tout d'abord je vous salue avec le salut du musulman salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous dis à vous tous, Jum'a Mubarak. Brothers and sisters, first of all, let me to send my salutation from Muslim world. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And Jum'a Mubarak. Today is the 2 October, Friday, 2020, and this message send you, or this appeal, from your brother, Sultan Abdullah Debarkali Ahmed, inshallah, the next president of Djibouti Republic, the Second Republic of Djibouti, inshallah. I try my best to explain you 5 minutes, maximum 10 minutes in English. My English is not perfect, but I hope you understand me very well. But this message, too particularly, I will address to my people, especially Afar people in Ethiopia, Eritrea, and Issa people in Ethiopia and Somaliland and Djibouti. The same of that for Afar people. When I finish in English, I will speak in French also. In the last, I will finish in Somali language. Today, the situation is very, very, very serious and very dangerous for our future, especially in Ethiopia and Djibouti, Eritrea, and Somalia. Why? Very simple. Very simple. You know that the Abiy government, the Prime Minister of Ethiopia, his government do lot of mistake. Lot of mistake. Especially the last 1 year, very, very bad situation in Ethiopia about the murder, the crimes, lot of things. For that reason, every people know is in Ethiopia, internationally also, the government of Abiy from 25 Meskerem, the parliament of Ethiopia, it's finished time. His time, it is over, is a finish. 25 Meskerem means few days. That's number one. Number two, 30 October, today is a 2 October, in 30 October, Abiy, Prime Minister of Ethiopia, his time is finished legally from the Constitution of Ethiopia. He get the power of Prime Minister only for 2 years. And it's coming from the Parliament of Ethiopia. The 30 October for this month, Abiy, his time is over, it's finished. Means Parliament legally is finished, 25 Meskerem, few days. Abiy
30 October of this month, his time is finished and his government is out of. Means Ethiopia is going to the situation nobody knows. No government legally, no parliament legally. Finish. The other things is very important also. It is for tomorrow, 3 October, the festival of Ishaya, Oromo festival. It's very important times, not only for Oromo, for all Ethiopia. Why? Tomorrow, the demonstrations coming in Addis Ababa, the capital city, and over all Ethiopian city in Oromia. And that time, tomorrow, it will be go for two-way. Two-way. The demonstration and manifestation for all Oromo in Addis Ababa, he have a two target. Directly go to liberate all activists in the prison, from Kaliti and all over the prison, the activist leaders to liberate, number one. And number two, to go directly to the office of Prime Minister Abiy Ahmed in Arat Kilo. These two direction, almost Abiy is ready by military, by some mercenary people coming from outside to block this manifestation, and maybe also to give the order to shoot. When the first times the shooting starting to Addis Ababa, the people of Addis Ababa, every people, because when the military shoot, the shooting don't know who's Oromo, who's Amara, who's Tigray, nothing. What the result? Maybe 1,000 people he will dead. Because last week, the General Second of the Army of Ethiopia give very serious message in the TV, Ethiopian TV, and tell to the people of Ethiopia, if 3 October, the manifestation of people of Oromia coming make demonstration to Addis Ababa, I give order to military to shoot directly. That's very important to know that. That way the situation of Ethiopia, it will become very, very dangerous for tomorrow. And it is only two ways to get freedom from this government Abiy and to make down completely and to make some sacrifice for Ethiopian people, or the Oromo struggle, it was the last. It was the last because he get killing, he get murders, he get a lot of torture, sufferance. For that reason, maybe tomorrow, Addis Ababa, he will get new face of dictatorship like Mengistu Haile Mariam. That finished. No democracy with Abiy Ahmed and his regime. That's two-way. Or Oromo struggle, he will get success and Abiy government will go pass away, or tomorrow the democracy of Ethiopia, it is a finish. It is a dead, and it will become exactly the same dictatorship of military, martial law, like Mengistu Haile Mariam time. In the last, other chance, other and the last chance to block Abiy and his dictatorship, the Tigray. The Tigray, TPLF, maybe it is the last chance to make union with Oromo, Afar, Somali, Benishangul, Walaita, that united, maybe it is the last
chance to liberate Ethiopian people from this dictatorship making by Abiy Ahmed policy. Yes. And the military of Tigray and the political from Tigray, it is our last chance to liberate Ethiopian people from this program of dictatorship. For that reason, yes, TPLF make mistake in the previous government, yes, and EPRDF make a lot of mistake. But I hope the next government coming with all these alliance, it will make new face for Ethiopia, a new face for democracy and justice, a new face for all the region, not only Ethiopia, Djibouti, Eritrea, and Somalia. That is our aim, that is my aim, and that is my wish for Ethiopian people. That's the policy, the new program and the policy of Ethiopia. Tomorrow, it is very, very serious, and it is the last game. All Ethiopia going to the very bad direction. Nobody knows. Because when the military is shooting to the Ethiopian people, it is very dangerous. And why also? Because, you know, the army of the country, what is the target? What is the plan? It is to defend the border of Ethiopia and the country against the enemy of Ethiopia. That is the army force for some country, or especially in Ethiopia. But the army, when it's starting to kill his own people in the capital city of Ethiopia, means automatically the clash will become inside the army. Oromo to Oromo going, Amara to Amara going, Tigray to Tigray going, all. And after that, the situation will become not only this Abiy government power, but maybe going to civil war. The same exactly like Siad Barre times, the military, when it's a collapse, all the situation is coming out of control. That's the risk for tomorrow. If the military is starting to shoot in the capital city, Addis Ababa, the big risk is that. Because the force, it is multi-composition, Oromo, Amara, Tigray, Benishangul, Woleta, every people. And it's impossible, the military to look and to see brother and sister to killing like that. The case in the last, it will become inside the army. And the collapse, it is 100% sure. For that reason, tomorrow, it is the last transition to save Ethiopia and Ethiopian people. Okay, my appeal now, that is clear for the view of Ethiopian policy from tomorrow, 3 October. Now I talk to the Afar leaders and ISA. Especially, I want to give some advice to the Afar people. Brother, if tomorrow the situation is coming out of control in Addis Ababa, means all Ethiopia, it will become the same like the transition period when Mengistu Haile Mariam army is a collapse. That time, 1 and 3 months almost, or 6 months or 1 year, Ethiopia, it is in transition period and very dangerous. And every border in Ethiopia, it is free to go to inside, outside. That is very dangerous. But for that reason also, the stability in the area, it is the power of Ethiopia. When Ethiopia is stable, the security of the area is come better than always. But tomorrow, if the situation is coming out of control, automatically, it is risk for collapse for all Ethiopia
it is risk of any state of Ethiopia to ask the freedom by the article of 39. Finish, no Ethiopia, Oromo going, Amara going, Tigray going, Somalia going, Afar going, Benishangul, Waleta. And that it is other risk for Ethiopia. But one risk for Djibouti, for my country, this dictatorship of Djibouti, every people knows, is the regime criminal led by Ismail Omar Guelleh. And from that times, I want to give you some information. The new rebellion from Isa is ready to go to make out of the regime of Ismail Omar Guelleh in Djibouti. Is in the way. I'm sure Ismail Omar Guelleh regime, the dictatorship of Djibouti, no stay after Abiy Ahmed. He will go. It is that no way is written back. When Abiy going, Ismail Omar Guelleh also is going, because the protector and the friends to protect this criminal regime in Djibouti, it is Abiy Ahmed regime. This it is 100% sure today. For that reason, our brother sister from Isa people, especially city, and some of them in Awdal, Somaliland or Salal, he will go directly to save our people in Djibouti. Yes. But where we have two problems. One problem of some tribe of the president of Ismail Omar Guelleh living in Somaliland, that now today he get a lot of arms and is ready to come to support Ismail Omar Guelleh. His tribe is Mamasan. That's 100% sure. Especially not the Mamasan original from Djibouti, but the Mamasan coming from Somaliland. That's sure. For that reason, the Isa for Somaliland in Salal or Awdal, and Isa from city also, he is ready to come to Djibouti to save our people, 100%. For that reason, I want to give advice and to tell him, to my brother and sister Afar, listen me very carefully. Brother from Samara and from Eritrea, Afar people, the leaders political, please don't interference about this case in the beginning. No. Please make quiet, wait until Ismail Omar Guelleh is go out. We are in the negotiation. We are talking to our brother, sister from city or Awdal, Isa people, how to make peace and to make justice in the Republic in Djibouti, the Second Republic of Djibouti, inshallah. For that reason, please and please, Afar from Ethiopia, Afar from Eritrea, don't involving and to try to stop this. Please, if you need more information about that, please call me or send me a message through my WhatsApp. You know that my WhatsApp, every people knows. And I have a lot of friends in Samara or Asaita or in Asab. Send me any message. I will give you more explanation. I promise you. Inshallah. But don't interfere. Leave it. Because the time for Ismail Omar Guelleh, when city and Awdal going to starting to come to Djibouti, I think less than 1 week he will finish. The army of Djibouti mercenary, he will collapse totally. That's what I call you today. And I tell you, brother, wait us and see that. Thank you very much. God bless Ethiopia. God bless Djibouti. God bless Eritrea.
Inshallah, we will be khair. Jum'ah Mubarak. I pray for you for tomorrow, inshallah. When you get peace and justice in Ethiopia, I'm sure 100% Djibouti also, he will get peace and salam. Eritrea and Somalia also. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope my English is not perfect, but you understand me exactly what I tell you. And please share for this message to the leaders of Afar, Samara and Assab, and also Isa City and Somaliland. Merci. Thank you very much. Mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, je vais parler encore 5-10 minutes en français, juste pour vous expliquer la situation où nous nous trouvons aujourd'hui, que ce soit en Éthiopie ou que ce soit à Djibouti ou en Somaliland. La situation éthiopienne se trouve dans une situation vraiment dramatique, sur le plan social et sur le plan politique. Et demain, ce sera un tournant vraiment très important pour le peuple éthiopien, pour le peuple de Djibouti, pour le peuple de la Somalie, Somaliland, ou le peuple de l'Érythrée. Pourquoi? Tout simplement, mes chers compatriotes de Djibouti, c'est que le gouvernement d'Abiy, le gouvernement Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, a totalement raté tous les programmes qu'il devait mettre en place pour que l'Éthiopie ait un nouveau visage de démocratie et de justice. Il a raté sur tous les plans, spécialement ces derniers mois, pratiquement cette dernière année, l'année 2020, il a complètement raté. Et comme vous le savez aussi, c'est que moi, tout particulièrement, au début, j'étais un des grands supporters d'Abiy Ahmed. Et j'avais vraiment un grand espoir, avec son joli sourire, sa façon de parler. Il m'a endormi. Je ne suis pas le seul, je n'ai pas été le seul. Il a endormi tout le monde. D'ailleurs, c'est une des raisons aussi où il a réussi à endormir les responsables qui lui ont donné ce prix Nobel de la paix il y a quelques mois de cela. C'est pour vous dire que demain, l'Éthiopie aura un nouveau visage. Pourquoi? Tout simplement, c'est que l'Éthiopie, dans quelques jours, selon le calendrier éthiopien, c'est Meskerem le 30, il n'y aura plus de Parlement fédéral. C'est-à-dire que la limite du Parlement fédéral, elle va s'arrêter à ce niveau-là. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y aura plus de Parlement légal à partir de 30 Meskerem. Ce qui veut dire que le Parlement n'aura aucune référence sur le contexte légalitaire au niveau de la constitution éthiopienne. Ça, c'est un premier point. L'Éthiopie, au niveau du Parlement, c'est terminé parce que il y a un mois de cela, il devait y avoir des élections au niveau du Parlement. Ça, c'est pas fait. Abiy a tout bloqué sous prétexte qu'il va éventuellement prendre à témoin les maladies comme le virus Covid-19. Avec toutes ces magouilles-là, il a réussi à bloquer. En fin de compte, ça se retourne contre lui, puisque dans quelques jours, selon le calendrier éthiopien, c'est le Meskerem 30, il n'y aura plus de légalité au niveau du Parlement éthiopien. Qui a choisi pour 2 années Abiy Ahmed en tant que Premier ministre? Mais le Parlement éthiopien. Voilà le problème. Et quand est-ce que les 2 années du Premier ministre éthiopien vont se terminer? Le 30 octobre de ce mois-ci. C'est-à-dire qu'à partir du 30 octobre de ce mois-ci, il n'y aura plus une légalité pour Abiy Ahmed en tant que Premier ministre. C'est terminé. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que c'est le Parlement qui l'a choisi, il n'y a plus de Parlement. Et il n'a plus de légalité pour rester au pouvoir. C'est terminé. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, plus de Parlement, plus de Premier ministre, ce qui veut dire plus de gouvernement. L'Éthiopie va se retrouver à partir du 30 octobre dans une situation complètement catastrophique et complètement démoniaque. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'Éthiopie sera, sur un plan légal, ingouvernable. Chaque state, chaque État, Oromo, Amara, Somalie, Afar, Benishangul ou autre, va gérer sa propre région comme bon lui semble. Et aussi, il y a un risque aussi, il y a une possibilité aussi que chaque région, le Parlement de cette région-là, puisse dire et demander l'article 39 qui lui autorise à demander son indépendance. C'est-à-dire que l'Éthiopie, elle risque de se disloquer totalement d'ici fin octobre. Le risque est là. Mais l'autre risque qui est encore plus grave, c'est demain. Demain, 3 octobre, comme vous le savez, il y a une manifestation monstre qui se prépare dans tout Oromia et qui va être fêtée par tous les Oromos. Et tout particulièrement, les Oromos se sont donné rendez-vous à Addis Ababa, la capitale éthiopienne. Ils peuvent être 1 million, 2 millions, 3 millions. En tout cas, c'est ce qu'ils espèrent. Et comme vous le savez aussi, c'est que depuis 3-4 jours, Abiy a donné des ordres à l'armée de bloquer les 5 voies terrestres qui rentraient sur Addis Ababa pour empêcher à ce que les Oromos puissent venir faire la manifestation pour leur fête, Ishia, demain. Il y a un blocage total avec des tanks militaires et tout, qui arrêtent tous les autobus, toutes les voitures. Et quand on voit une tête Oromo, on lui dit « Retourne d'où tu viens ». Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait les Oromos? Ils ont laissé les voitures, les bus, et ils ont passé par les montagnes. C'est-à-dire que les montagnes, qui va les empêcher? Personne. Tous les Oromos maintenant, la plupart, depuis hier, depuis une semaine, rentrent par les montagnes. Arrivés à quelques kilomètres d'Addis Ababa, ils arrêtent et hop, chacun prend la route avec de l'eau et pour entrer à Addis Ababa. Voilà la situation aujourd'hui. Et il y a une semaine, comme vous avez entendu à la télé éthiopienne, le général en second de l'armée éthiopienne a donné l'ordre. Clairement, il a dit, à partir du 3 octobre, s'il y a une manifestation qui se fait à Addis Ababa ou ailleurs, j'ai donné ordre à l'armée de tirer et d'empêcher toute manifestation qui est interdite selon le gouvernement d'Abiy. C'est grave. C'est très grave. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, demain, quand les Oromos ils vont manifester cette joie pour cette journée mémorable pour tout Oromo, qui s'appelle Ishia, et il risque d'avoir des balles. Il risque d'y avoir une tuerie monstre. Il risque d'y avoir un massacre génocidaire. Qu'est-ce qui peut arriver après? Tout simplement. C'est que vous savez, l'armée, quand on a une armée dans un pays, mais l'armée, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour défendre les frontières de ce pays-là. Elle est là pour défendre les frontières de ce pays-là contre les ennemis, contre les terroristes ou autres. C'est ça, la vision d'une armée dans un État. Mais l'armée n'est pas là pour tirer ou pour tuer ou pour empêcher des manifestations à l'intérieur des villes. C'est impossible. Et comme vous le savez aussi, c'est que jusqu'à présent, depuis des mois, même depuis des semaines, les nombres de morts ou de massacres qui se font dans certaines régions de l'Éthiopie, personne n'en parle, mais ça se compte par centaines, par milliers. Les avions qui tirent, les hélicoptères qui tirent à coups de canon, les tanks contre des populations désarmées totalement. Voilà ce qui se passe en Éthiopie aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, demain, quand la manifestation Oromo
qui est dirigée par l'organisation Kero, mais une fois que cela démarre,